In continuation of our C programming, we know that coding is the important part, and we can write code in Turbo C, DOSBox, Visual Studio 2019, and it is given free for students, community version, and also in the Boolean C++. But before we go for coding, we should plan for it. We should think about the solution. તો સોલ્યુશન આપણે ક્યાં વિચારી શકીશું? Solution we can think in the form of algorithm or flow chart. So either you can draw flow chart or you can draw algorithm. If you have if condition, then you can write decision tree or decision table. So problem and problem solution is carried out by in two steps. First step is flowchart or algorithm, and second step is coding. So first you think about the method, how the problem will be solved. Problem કેવી રીતે સોલ્વ થશે એ તમારે અહીંયા વિચારવાનું છે. એના માટે તમે algorithm લખો કે flowchart લખો, પછી તમે કોડિંગ કરો. ફ્લોચાર્ટના બેઝિક શેપ સિમ્બોલ્સ આ રીતના છે. ઓવલ સિમ્બોલ સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ માટે, સ્ટાર્ટ અને એન્ડ માટે, અને ઓવલ છે. અને એના માટે કમાન્ડ સીમાં તમે જોશો તો મેઇન ફંક્શન જે છે એ બ્રેસીસ સ્ટાર્ટ થાય, બ્રેસીસ એન્ડ થાય, એટલે આ બે એની વચ્ચે જ તમારે લખવું પડે. જે સ્ટાર્ટ ને સ્ટોપ તમારું આ સમજવાનું મેઇન પ્રોગ્રામમાં, એટલે આની બેની વચ્ચે તમારા કોડ આવવા જોઈએ. પછી જે આ એરો બતાવે છે, એકચ્યુઅલી એ એરો છે પ્રોસેસનો ફ્લો. પ્રોસેસનો ફ્લો મતલબ શું? એક સ્ટેટમેન્ટ પરથી તમે બીજા સ્ટેટમેન્ટ પર જાઓ છો ને, તો એ ફ્લો છે. એકચ્યુઅલી તમે એક પછી બીજું, બીજા પછી ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ જે રીતના એક્ઝિક્યુટ થાય છે પ્રોગ્રામમાં, એ આ પ્રોસેસનો ફ્લો બતાવે છે કે આના પછી આવશે, આના પછી આવશે, સિક્વન્સ બતાવે છે. ફ્લો ઓફ ધ પ્રોસેસ. પછી જે પેરાલિલોગ્રામ છે, જેને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય, તે ઇનપુટ અને આઉટપુટ માટે વપરાય. હવે ઇનપુટ આઉટપુટ માટે સી પ્રોગ્રામમાં શું છે? સ્કેનએફ ઇનપુટ માટે, પ્રિન્ટએફ આઉટપુટ માટે. અને એ જ રીતે જો રેક્ટેંગલ હોય, લંબચોરસ હોય, તો એ પ્રોસેસ બતાવે, એટલે કે એમાં તમે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરો છો, સ્ટેટમેન્ટ્સ લખો છો બધા પ્રોસેસિંગના, તો એ તમારા માટે પ્રોસેસ છે, પ્રોસેસનો સિમ્બોલ છે. તો ફ્લોચાર્ટમાં એક લાસ્ટ સિમ્બોલ પછી આવે છે ડાયમંડ. ડાયમંડ છે તમારા ડિસિઝન માટે. ડિસિઝન મતલબ આ કરું કે ઓલું કરું, ધીસ ઓર ધેટ, સાચું કે ખોટું. સો એક સ્ટેટમેન્ટ છે, જો તમે વાંચો અહીંયા, ઇફ યુ સ્ટડી હાર્ડ દેન યુ વિલ ગેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ, અધરવાઇઝ યુ વિલ ફેલ. તો જો તમે મહેનત કરશો તો આ કન્ડિશન થઈ, ધીસ ઇઝ કન્ડિશન, તે અહીંયા લખવાની. જો તમે મહેનત કરશો તો ફર્સ્ટ ક્લાસ, તો ટ્રુ પાર્ટમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ આવે, અધરવાઇઝ એટલે ફોલ્સ પાર્ટમાં ફેલ આવે. એટલે અહીંયા તમે જુઓ સી કમાન્ડમાં, રિલેટેડ સી કમાન્ડમાં, ઇફ એ ગ્રેટર દેન બી, જો એ બી કરતાં મોટો હોય તો પ્રિન્ટ કરો એને, અધરવાઇઝ પ્રિન્ટ કરો બીને. કેમ બીને પ્રિન્ટ કરો? કારણ કે બી મોટો થઈ ગયો. આ કન્ડિશન ખોટી પડે તો બી મોટો કહેવાય, ને આ કન્ડિશન સાચી પડે તો એ મોટો કહેવાય. તો સાચી પડે તો એને પ્રિન્ટ કરો, એલ્સ બીને પ્રિન્ટ કરો. તો આ ડાયમંડ જે શેપ છે એમાં કન્ડિશન રેડ કલરની અંદર આવે, પછી બે ભાગ પડે, એક ટ્રુ પાર્ટ અને એક ફોલ્સ પાર્ટ. ટ્રુ પાર્ટમાં જે તમારે કામ કરાવવું હોય તે ટ્રુ પાર્ટમાં જાય, અને એ સિક્વન્સ પછી તમારી અધરવાઇઝ ફોલ્સમાં જાય. તો ડાયમંડનો યુઝ કન્ડિશન માટે છે. એક સિમ્પલ ફ્લો ચાર્ટ બતાવું છું, જેની અંદર તમે સ્ટાર્ટ ને એન્ડની વચ્ચે શું કર્યું? બે વેલ્યુ ઇનપુટ લીધી. વેલ્યુ લો છો તો એને વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવવી પડે, વેલ્યુ એમને એમ ન રખાય. તો વેલ્યુ તમારી જે યુઝર આપે છે તમે એને સ્કેન કરો છો સ્કેનએફથી, અને એને એમાં અને બીમાં સ્કેન કરો છો. પછી તમે સાની માટેનો પ્રોગ્રામ બનાવો છો, આ ફ્લો ચાર્ટ બનાવો છો એવરેજ માટે. એવરેજ એટલે શું? જેટલી સંખ્યા હોય એનાથી ભાગી નાખવાનું સરવાળો કરીને. દેટ મીન્સ યુ કેન add them and you can divide by 2. So that goes into C, and C is the average of these two value. Print C, this is the end. Understood? તો આપણો આન્સર આવી ગયો. Same problem example of algorithm. Algorithm is nothing but English like language, step by step. So this is step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, and between begin and stop we first of all declare 3 values, and we get values from user A and B. Add the A and B, divide by 2, assign to C.
and print the value C as an average of given two value. So this is what very simple algorithm. Algorithm માં કાંઈ નથી, જે English language છે that is used. So here also we are using English language. So English language માં you are writing whatever the steps you are following: declaration of variable, getting the value A and B from user, add A and B, divide them by 2, assign to C, print C, and C is the answer, C is the average. Same thing in the program form. First of all, you include standard input output library for scanf printf. This is your starting of main, ending of main. Main is the function which is executed very first in the program. In every program, every C program, main is there. Declaration of variable, initialization by 0. You are scanning the value of A, print the enter value of A. So this is the message, goes to user. User gives the value and we scan by this scanf, and then again we give the message, enter value of B. This message also goes to the user, and user enters the value of B, is scanned by scanf and scanf ampersand B, and then we add these two, divide by 2, and answer goes to C, and then print the C. So look at here, we first draw the flow chart, or we write the diagram algorithm, then we write the code, and then we execute and write, find the error. So first of all, you should write the flow chart, that will clear your logic, and then flow chart. Otherwise, you write the algorithm and then write the program, that will clear the things. Similarly, if I want to find biggest among two number A, number B, I want to find bigger. So condition will be, if I don't know which value is bigger, maybe A may be bigger or B may be bigger, but I write the condition, if A greater than B, then if it is true, then print A is bigger, otherwise print B is bigger. Obviously this is true, means A is bigger, so print A is bigger, otherwise matlab false, then B is bigger, and both side we write AND. This is the flow chart. For the same thing we can write algorithm. We find the bigger among two given values, within begin and stop, step 1 to onwards. First of all, we declare A and B, we get the value of A and B from the user. Then main thing is compare A and B, if A is greater than, go to 5, otherwise B is greater than, go to 6. So the condition comparison, A greater than B, we are comparing. If A is greater than B, then go to 5. What is 5? Print A is bigger, and then go to 7, stop. If B is bigger, otherwise go to 6, print B is bigger, then stop. So why we are writing here? To stop. Go to 7, why? Because A ne print karine, we want to print A, then stop, go to do not print B. Otherwise, if you don't write this, both will be printed. The program, same stdio included, declaration of AB, we are getting A, we are getting B, we are comparing both this A and B, and if A is, this is true part and this is false part. If condition is true, we write first value is bigger, otherwise second value is bigger. Very simple. So here, what is percentage D, percentage F? It is conversion operator. Format specifier is also called ampersand A, address of A. We are compiling and we are writing the code in the Turbo C++ or Borland or Microsoft Visual Studio. So the main idea इसमें ये है कि अगर आप लोग you people start using C language as early as possible, you will grow more and more. अगर आप लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं करते हो तो आपका प्रोग्रेस कम होगा. Daily you should write program like any other language. If you want to learn English language, you should speak English, use English every day. Similar concept can be applied over here.
If you want to learn C language, you should use it every day. Like a 2-year child starts speaking, and one day he or she can know everything about the mother tongue. Similarly, you can start speaking using C language. One day you will know everything. Here, this is the program, this is algorithm to print greatest among 3 given values. So you should begin from between the begin and stop, declare ABC, get value of ABC from the user, compare A and B. See, this is the algorithm of between 3 values. Before this, you can see the chart, flow chart. A, B, C, 3 values we are getting, and we are comparing first 2. You can take any 2, you can take AC, you can take BC, but we are taking first 2. And this is already done. If A is greater, then what? No need to print this. Here you can what? No need to print right now. Just what? Go to 1 and then 2. So if A is greater than, go to 1, or otherwise go to 2, and here in 1 into we are comparing C with B, and in 1 we are comparing C with A, because if we first we have compared A and B. अगर A बड़ा है तो A के साथ C का कंपैरिजन होगा, अगर B बड़ा है तो B के साथ C का कंपैरिजन होगा. Finally, if A is greater, then we print A, otherwise print C. In this part, if we are comparing B and C, finally comparison is done, over. Then if B is greater, then print B, otherwise print C, and write AND everywhere. So this is the logic. Similar logic you can use here in algorithm. Declare ABC, get the value ABC from user, compare A and B first of all. This is the, take any 2 value to compare. If A is greater, then go to 5, if otherwise go to 6. So 5 and 6 written over here. Why? Because 5, because A बड़ा है तो A को C के साथ कंपेयर करो, अगर B बड़ा है तो B को C के साथ कंपेयर करो, तो A and B compared, and whichever is greater we can use it to compare C. अगर A B में से A बड़ा है तो 5 पे जाके C को कंपेयर करो A के साथ, अदरवाइज गो टू 6 and B को कंपेयर करो C के साथ. A and C compared, if A is greater then go to 7, then stop. Otherwise C is greater, otherwise मतलब false part. If in comparison, if A is greater, then go to 7, print A, stop, otherwise print C, go to 9 and then stop. If you are comparing with B, suppose in the first condition B is greater, then you are comparing B and C. If B is greater, then go to 8 and print B and stop, otherwise print C and then stop. So this is why we are writing here 10, because after this we want to stop, after this we want to stop, and obviously after the step 9 we get the step 10, so no need to write here then go to 10, because after 9 automatically it will go to 10 and stop. So print C करने के बाद stop आ ही जाता है, इसलिए यहाँ पे go to 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है. So ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया. तो इतना हमने अभी आपको बताया. Any doubts, any question you can ask me.